chakula kabisa. Feeding them, alert you before, like 30 minutes before. So when you want to feed them food, that's what you're seeing them jumping over the walls. Kama last time mwenye hao watoto alikuwa amezaa, first time yake alizaa watoto 6. But the next round alizaa 17. Okay. So anakuwa na challenge pia ya kunyonyesha. First time mother anakuwa na challenge ya kunyonyesha akipata watoto wengi mara moja. So that's why na wakifikisha ni time ya kutoa mama yao na mtoa tu. But with time watapik vizuri. So hao ndio wanaenda 2 months. Nguruwe anazaa twice in a year. Usikubali nguruwe akae idle kwako. As long as akona afya, iga akuwa ananyonyesha ama akona mimba, amebeba mimba. Hiyo ndio muhimu wa nguruwe. Nikima na one type of food yenye sasa ni ya ruda monarchy yenye hutawahi pata mahali kwingine anywhere else, hautaipata kwa duka anybody, hakuna mtu utapata na hiyo chakula. It's our own formula. Na hiyo ndio imefikisha hao nguruwe hapa. Okay. And we have been doing it for the last 1 year. Okay. Na tumeona matokeo ni nzuri. Na nguruwe wanaendelea vizuri because kama huyu kulingana na venye tulimchukua amefikishwa hapo ndio chakula. Yaani our pigs grow big, one breed ni nzuri, our pigs ni nzuri. Good. You are good to go now. So let's see how the pigs are being fed. Eh? Hi guys, welcome back to my channel Nutritional World. Today we are at Murana, Ludas Monarchy Farm, where we have been before. Today we are going to learn about pig feed. So Wangeshi will take us through the feeding program so that we can learn about it. Please subscribe to my channel, like and share. So hapa ndio warehouse yetu, hii ndio tunatengenezea chakula ya nguruwe. Nikisema hivyo namaanisha tunajiundia sisi chakula yetu kulingana na vile nguruwe wetu wako kutoka akiwa mdogo, that is 2 months after weaning, and then mpaka aende finisher. That is when you decide utaipea swell winner ya kubreed kama ile ingine ya finisher wenye wanaenda kwa soko kama Piglets. As you can see, hii ndio chakula yetu. Chakula kizuri sana. Hii ndio chakula yetu yenye tunapimia nguruwe wetu kwa sasa. Hii yote kwenda mpaka huko, na tunapimia nguruwe kulingana na kiwango yenye yeye mwenyewe anakula. Sasa kama hawa wenye wanapimiwa hapa ni wale wamama ambao wananyonyesha. Hao ndio wanapewa hiyo chakula. Juu mama anakula kulingana na watoto wenye ako na wao. Kama nguruwe ako na watoto 10, ukijumlisha ile chakula yake atakula kilo 8 kwa siku. Na kuna wakulima wanapea kulingana na ile time yao wamejipanga. Sisi hapa kama Rudas Monarchy tunapea kama hiyo ni kilo 8, tunampatia kilo 4 asubuhi na tunampatia kilo 4 jioni.
and that is 6 to 6. Nikisonga hivi, hapa kuna raw materials. Kuna raw materials zenye tunatumia kwa hii mixer. Hizi za mixer inabeba kama half a ton, si kama inabeba half a ton. Half a ton. Hapa ndio utamwaga chakula yako. Unaweka hapa. Alafu unaweka una switch on. So chakula yako itachanganywa. The raw materials zenye unatumia kama ni kwa sowen winner utaweka hapa zote. And then ukimix unatolea hapa. Unatolea hapa. Na kuna wenye watoto tunapea pellets. Ni pelletize. Our creep feed tuna pelletize. Na nitawaonyesha kidogo yenye tumefanyia pellet. Hii ni yenye tumepelletize. Wakiwa wadogo tunawapelletizia. Okay. Which is more convenient na haina waste mingi kwa watoto. Nguruwe mkubwa hakuna haja kwa sababu yatamaliza chakula vizuri. But tena inakuwa palatable kwa watoto, wanasikia wanaenjoy. Azini vile tu naweza fanyia mtoto kitu anasikia chakula ni nzuri kabisa na anaikula kama amefurahia. So mashini yetu ya kupelletize ndio hiyo. Hiyo inafanya hiyo kazi. Ndio inafanya hiyo kazi. And then after 2 months ndio sasa tunamalizana mambo ya pellets. Wanaingia kwa unga ya kawaida kama wale wengine the growers mash. Wanaenda nayo hadi miezi 6. Hapo ndipo utachagua kama unataka baconers ama unataka ya kubreed. Kama umechagua baconers utatengeneza finisher. And then kama unataka ya kubreed unaendelea tuna hiyo chakula yenye wewe unapatia. You're good to go now. So, let's see how the pigs are being fed, right? Why are they making noise? This is the time for feeding them. So they are wanatamani kutoa hiyo chakula kabisa. When you start feeding them, alert you before, like 30 minutes before. So when you want to give them food, that's what they are doing, them jumping over the wall. So once they are getting the food, they will mama ako na 10 piglets. So nimesema huyu anakula kilo 8 kwa siku. Kwa asubuhi nampatia kilo 4,
from here. Initially alikuwa na watoto kama 17, so tulipatia mwingine mwenye walikuwa wamezaa pamoja, au the extra ones. So watatu tukachukua, tukapatia mama mwingine walizaa at the same time. So anakula kg ngapi? Huyu kwa sasa anakula kilo 8. 8 kgs. 8 kgs. Okay. Kuna watoto 10. Anakula 5 za watoto na 3 zake. Ni kama mjaba sasa hapa pia kuna 10. When you divide anaongeza zile kilo 5 kwa ile zake 3, anakula kilo 8. So wanafunga. Na how, where is the mother? Hawa already tushatoa mama yake. Sometimes kuna tofauti kidogo kulingana na alizaa mara ya kwanza, na tena unapata kuna wakati atalea watoto wanyonge, na saa zingine unapata anatoa watoto wazuri. Kama last time mwenye hao watoto alikuwa amezaa, first time yake alizaa watoto 6, but the next round alizaa 17. Okay. So anakuwa na challenge pia ya kunyonyesha. First time mother anakuwa na challenge ya kunyonyesha akipata watoto wengi mara moja. So that's why na wakifikisha ni time ya kutoa mama yao tunamtoa tu, but with time watapik vizuri. So hao ndio wanaenda 2 months. Kiongea juu ya hawa wako watatu because hii ni kama ICU yetu. Yule nguruwe alikuwa na relapse. Huyu naye alikuwa na relapse, but yule amerecover vizuri. Huyu amekuwa na shida kidogo. Hiyo relapse usipojua haraka anakuliwa na wale wengine nyuma. Okay. And then kupona kidonda yake inajifunga. So unapata huyo nguruwe kuna shida ya tumbo, hata chakula yake hawezi siaga vizuri. So hapa wana recover. Which feed do you give them? Hiyo tunakuanga more extra careful. Yes. Tunawapea kwanza hatupatii chakula yenye tunampatia chakula ya kutosha. Hawa hawananga kipimo. As long as anakula ndio arikave haraka. Chakula yake inakuanga mingi kiasi kushinda ya hao wengine. Hawa watoto ni wa first mother. First time mother amezaa mara ya kwanza. Time ya queen ikifika unawatoa tu, but hawa wanaendelea vizuri. We have no problem. Kulingana na penye wako, we are so satisfied. Sawa kabisa. Na wanakula au wanakula? Hawa watoto wanakula vile walivyo. In fact watoto wanaanzanga kukula in the 15th day. So unakuta anakula chakula ya mama yake. Hapo ndio anaanzia. Every day anakunywa maji, 15th day unapata ameanza kukula. So wanaanzanga kuzoea hapo. Then chakula yao ni drip. Hiyo ndio wanatumianga kutoka akiwa 1.5 to 2 months. Okay. Yes. Na kuna au washapata chanjo ama hakuna chanjo wanapewa? Sasa chanjo nyingine wanangojea. Actually sio chanjo. You already tumewin. The next move ni kuwapatia the first booster. Hiyo ndio first kitu nyingine tutaenda. The next one itakuwa booster ya kwanza. Yes. Kelele imeisha. Kelele imeisha. So what about hawa? Sasa wako maternity. These are maternity area.
na ndio maana mnaona kwingine kuna watoto already tumetoa mothers wameenda kwenye watasaviwa, but these are maternity area. Kama huyu ako na mimba, she's about to give birth in the next 1 month ama 3 weeks come. So huyu anakula tu kawaida kilo 3 kwa siku, tunapatia 1.5 asubuhi, 1.5 jioni. Huyu akiwa na mimba hivi, lakini wakati atazaa nitampatia chakula yake ratio kulingana na watoto wenye atazaa mpaka wakati atawini. Wakati amewina, then she goes back to the normal rate. Okay. So for now anakula which type of feed? Chakula yetu juu sisi wenyewe ndio tumejitengenezea. We have come up with our own formula. Kitambo tulikuwa tunafanya creep feed, lakini creep feed hatujatoa. Tunapatia tunapatia growers. And then wakati unafika kwa hii miezi 6, ukichagua mother unampatia suendina. Ukichagua wa kwenda kuchinja, that's when atakula finisher. So unaona tulikuwa na 4 types of feed, but we came up na one type of feed yenye sasa ni ya Rudolph's monarchy, yenye hutawahi pata mahali kwingine anywhere else. Hautaipata kwa duka, anybody, hakuna mtu utapata na hiyo chakula. It's our own formula, na hiyo ndio imefikisha hao nguruwe hapa. Okay. And we have been doing it for the last 1 year. Okay. Na tumeona matokeo ni nzuri. Na nguruwe wanaendelea vizuri because kama huyu kulingana na venye tulimchukua amefikishwa hapo ndio chakula. Yaani our pigs grow big, one breed ni nzuri, our feeds ni nzuri. So mtoto akitoka kukula creep feed up to 2 months, hiyo chakula ingine yote atakula mpaka aende soko. Mpaka aende soko. Huyu ako na mimba pia. Kulingana wanafuatananga hivyo. So, unajua vizuri nguruwe anazaa twice in a year. Usikubali nguruwe akae idle kwako. As long as ako na afya, either akuwe ananyonyesha ama ako na mimba, amebeba mimba. Hiyo ndio muhimu wa nguruwe. Kwa shamba yako usikuwe na nguruwe yako idle. One, nita-advise farmers, akiwa na afya, akuwe na mimba ama nguruwe ananyonyesha. Ukimtoa after winning 5 days, na the other importance ya chakula yetu, nguruwe wetu wanaletanga joto in the next 5 days after winning. Na wengine wanaleta na 3 days, kuna 4 days, 5 days. Hakuna mwenye anafikishanga 1 week. Yes. So inamaanisha chakula chetu ni kizuri na reproduction system ya huyo nguruwe it is very much okay kulingana na chakula. So unapata nguruwe wako kama ako kwa shamba na hapati mimba, hapati aleti joto, jua there's a problem kwa chakula yako yenye unapatia huyo nguruwe. So ningependa tutembee sehemu ya chini. Naona umeniambia uko na nguruwe wengine sehemu nyingine. Yes, tuko na nguruwe wengine mahali pengine. As I said earlier, this is our maternity. Yes. Na nguruwe akizaa bado atakaa na watoto wake hapo until the day ya kuwin. Once we win it, tutatoa mama ateremke huko chini kwenye ndume yako. Hawatakaa pamoja in the recent, hawatakaa pamoja. Kuna nyumba waiting area, wakati ataleta joto anapewa ndume. So anakaa huko analea mimba yake, akibakisha 1 month anapanda huko juu. Okay. So and our cycle pia, hao watoto wote umeona huku wanatokanga maternity, wakienda zile nyumba ziko huko mwisho, wakiteremka once wakitoka wanaenda soko.
So tutaonyesha vile cycle yetu inaendanga. So sasa hivi tunaenda stage gani? Tunaenda kuona nyumba gani? So ile stage tunaenda, tunaenda kuona waiting areas. Okay, naweza ku sahi hawa hapa. Kutoka kwa hawa tutaenda next wenye wamefikisha 2 months. Okay. Kama huyu sasa atakuwa weaned next amezalia hapa. Amelelea hapa, so weaning time tutatoa mama. Huyu atakaa hapa until 2 months. Ndio nyumba zinatoka. Wale wataenda watateremka huko, tunaweza tuwaonyeshe. Hawa walizaa at the same time. So hatukuwa na shida ya kupatia excess. Hatukuwa na shida ya kupatia excess kwa huyu mwingine. And it works very well. So once we wean them, make sure hii ndio nyumba ya kwanza hapa kutoka huku. As you can see ni wakubwa. They are almost wako 3 months. Hawa. Sasa hawa watateremka huko na tutaenda kuwaonyesha. Watateremka huko chini. Hawa wataingia hapa. So, ni kama wanasongeana. So, wale watateremka huko chini. Hawa wataingia kwa hiyo nyumba. Then hawa watatoka hapa. Na pia hiyo inatusaidianga kujua hawa ndio wako stage ya ngapi sasa? Sasa hao ndio wako 2 months. 2 months. Yes. Hapa nguruwe wengi wanaachananga na 2 and a half, yani 2 months, 2 weeks sorry. Wanaachananga na 2 weeks. So hawa ni 2 months. 2 months hata hawa ni 2 months. Hawa naye ni pia ni 2 months. Yes. Wale ndio 3 months. Hawa chini ndio 3 months. Sasa wa 3 months ndio watateremka huko waiting areas. Sasa kuna waiting areas na kuna deconers mahali sasa wanaendelea kukua. Wakienda kufikisha 4 months watateremka chini. Huko wanakaa miezi 2 wanaenda soko. Hao nao wanaingia kwa hiyo nyumba as they wait, teremka huko chini. Hao nao wanateremka naingia kwa hiyo nyumba. So tutarelease nyumba moja huko. Nyumba 2 hapa juu ni moja hii. Tutatoa nguruwe wako huko. We do sorting. We sort our pigs. Utapata kuna wakubwa kushinda wengine. Au nguruwe wanne tutasort wako age moja because mating ya hizo nguruwe ilifanywa at the same time. So hata kama waliajana na siku, nguruwe wanne walisaviwa at the same time. So age inapata ni the same. So tutachukua group moja iko na wakubwa, tutaleta hapa. Hao wengine watateremka as we go, tutaona ni wagani. Hii nyumba na sometimes tunapatanga shida ya nguruwe, shida ya miguu. Hii nyumba ni mzuri sana ya mura. Ya sawdust. Ya nguruwe kurecover mwenye kuna readiness. Wako na shida ya kidonda. As in not kidonda actually. Wakati nguruwe ananyonyesha, ukiwa na deficiency tuseme ya calcium hivi, unakuanga na shida ya kusimama miguu ya nyuma. So na baridi pia ina affecting the locomotion ya nguruwe na kuwa weak miguu. Wakati ananyonyesha. So tunamletanga hapa, they recover very fast. Once anasudhiwa na mura na the sawdust together with the treatment na chakula yenye inatakikana, ana recover haraka sana. Okay. So hapa ni kama ward. Tuseme ukitaka nguruwe wako apone haraka, unamleta hapa. So atakuwa soothed. Atakuwa anasikia relax, ametoka kwa cement. Na ni njia mzuri sana pia ya kulea watoto juu hawatasikia baridi. Okay. Hata kwa kuzalia ni mzuri. Unachukua? Ako huko juu.
Then as I told you, tukua huko juu. We have 2 pigs here. Kwanza tutaanza na hawa. Hawa ndio tumewin latest. Tumeacha mmoja huko juu alikuwa na shida ya miguu, tukamwacha huko kwa sawdust. Tukaleta hawa wawili na mwingine ako huko. Sometimes wanakatanga kukaa pamoja kulingana na age. And they know mimi ni mkubwa kukuliko, so unaniambia ni hatuwezi kaa pamoja. Sasa hawa tumewin, wakakuja this waiting area. Mpaka walete wakuwe ready to be served. Na once ndume yako karibu, inakuanga rahisi ku detect nguruwe kama akona when the pig is on heat, inakuanga rahisi sana ku detect wakati ndume yako karibu. Ndume mwenyewe atajua na utaona vile wana behave. So hakuna wakati utapitwa, hakuna wakati huyo nguruwe atapitwa. So as you can see, akona scratches huyo alisaviwa juzi, hata huyo ako serve. So we make sure at least ukikosa nguruwe watatu, uko na nguruwe wawili wako na mimba, wanarea mimba. Hao ndio wamekuja juzi tu hapa. Some of the pigs wenye tumeacha watoto wao huko juu. As we proceed kuingia na hawa chakula wanakula kiasi gani pia? Sasa once ametoka kunyonyesha, kwanza unapunguza kabisa. The first 3 days unapunguza chakula yao kabisa. At least una make sure hata kuta chakula kingi cha kutengeneza maziwa. Ndio wakati maziwa haraka unampea in portions. Asikule chakula mingi ya kutengeneza chakula, but anafaa kula 3 kilos per day. Sasa narudi ile nomo yake kabisa. Anaenda tu akikata maziwa juu inakuanga stress sana kitambo akate maziwa, hata saa zingine unamhurumia. Huyu ndiye ndume. Huyu ndiye ndume wetu. So tunamtapanga akiwa karibu na wao so that unaweza detect heat haraka sana. As I said earlier, usikubali nguruwe akae kwako akikula tu. It is either ako sawa, kama hawa wako sawa, they are okay. Si wanalea mimba sasa. Kuna wengine wananyonyesha huko. Inatakikana hivyo. Then we have the first lot yenye we win mapema kitambo kiasi. Wenye watoto wao already wamefikia 4 months, 3.5 wako hapa. Huyo nguruwe na huyu. So pia na huyu ndume anapewa kg ngapi? Ndume anakulanga 2 kg per day. Kilo moja asubuhi na moja jioni. Otherwise tulikuwa tunampea 2.5. Nana anakuwa mkubwa haraka sana. Na ukitaka ndio asikuwe mkubwa usimweke na mama wengine. Kwa ataenda anakula chakula yake, anakuja kukula chakula yao wengine. Okay. Na ndio asizeeke haraka, unampea chakula kipima. Kuna nyumba nyingi kuonyesha yenye tunatoa sasa, wenye wanaenda kufikisha 4 months wanateremka huku chini. Hao wameteremka huku chini wako na 4 months. No, hawa ni tulienda hapa. Tunafaa kuanza na 4 months kwa hiyo nyumba, but tuko na waiting areas kulingana na nguruwe kwenye wamepangwa. Kama saa hii ni second from the first ones wako huko wenye wako na 4 months. Hawa wako na 2 months. Hawa wako na 3.5. Ndio tuonyesha wa 4 months. Nguruwe akona shida vile nilikuwa nakwambia. After kunyonyesha alikuwa na shida ya miguu. But sasa akikuja huku chini hakuwa na shida. The problem yenye ilitokea, aliwekwa na wale wakubwa. Aliwekwa na wale, so walimkanyanga.
na wakamharibu vizuri. Before we knew it was too late. But anajaribu kurecover. Anajaribu kurecover lakini anaendelea vizuri. Hakuwa hivyo. Anaendelea vizuri. Ndio hapo anasimama. Hawa ni wamefikisha time yao ya kwenda. These are baconers. But ukiwa mkulima hapo nje, tunauzanga pia za kubreed. But for now kama sasa hivi wamechaguliwa, wamebaki kike watatu hapa na ndume watano. So hawa wako ready for market. Na market yetu iko open. Kama uko na biashara poa, sisi hatunanga shida. But our main market ni Farmer Street. Sasa hawa wako on exit sasa. Because hatuhitaji breeder hapa. Na wako na how old? Wako 7 months. Okay. Wako 7 months. But kuna wenye wako juu wanaendanga unachanganya pamoja. Kuna wenye wako na 6, wenye wako na 6.5. You most likely wanaachananga na wiki mbili. Hao nao vile nilisema, hao ndio walikuwa first kuteremka huko, waondokee wengine wakiteremka as the exit. Sasa hao wako na 4 months. Hao wako na miezi 4. Wamebakisha miezi 2 wakuwe nyama. Sasa niseme nyama. Kama hakuna customer anataka nilisema tuko open. Unaweza chagua ya kulisha, tunakuuzia. Ukitaka ya kuchinja, tunakuuzia. But after 2 months tutakuwa tumewatoa waende kwa soko. Watakuwa nyama. That is our aim. Okay. Nguruwe. Actually first idea ilikuwa tu ya nyama lakini kama customer anataka kuanza hatuwezi kataa kumuuzia ya kulisha. The other thing, ukitaka sisi hatuwekangi ndume. Yesu tunatairi akiwa pale 3 weeks day, a 3 week day old. Huyo ndiye tunatairi. Lakini kama customer anataka anatuambia kwa hii lot nataka mniwekee. Tunachagua ndume hapo na tunabakisha. Alafu mwenyewe anakuja anachukua. Thank you so much Wangeshi for taking us through your farm. We have learned more about feeding and how you feed your pigs. And thank you so much guys for watching my channel. Please subscribe and see you on my next video. Thank you Wangeshi. Thank you Dennis. You are most welcome. Thank you so much. Thank you. Yeah.